Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. We'll present Exonormative in case communication. Let me introduce our group members. Aminah Fathezia Hasbi as the first speakers, Sintya Dwitami as the second speakers, Jeni Puspita as the third speakers, and I'm Vegi Hairani Wahyudi as a moderator. For the first speakers, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aminah Fathezia Hasbi, the first speaker of my team. So in this beautiful day, I will explain about what is the meaning of exonormative. So here my explanation. Exonormative is tending to look outward and rely on foreign forms and custom. It is very contrast with endonormative that we have learned before. In this exonormative, we are speaking, writing, and acting like native speaker such as British or American. According to James Lambert in 2014, an exonormative view on language is one where the perceived practice or standard form is that of non-local variety. Based on the spirit of English, Kahru in 1986 categorized the countries around the world in three circles, which he called the concentric circle. The first one is inner circle countries, where the exonormative model of English are used as the national language or the first language. It means the norm of English are produced in this country. For example, United Kingdom, United Nations, Australia, Canada, and New Zealand. The second one is the outer circle countries, which are known as the former British or American colonies. In these countries, English is an additional institutionalized language along to the another official language. In these outer circle countries, the endonormative model of English become the norms. For example, Malay, Singapore, India, and so on. And the last but not least is the expanding circle countries. In this circle, English doesn't have any official status or regarded or studied as the foreign language. For example, our country, Indonesia, use this circle. Beside Indonesia, like Russia, China, Japan, Korea, and Egypt also use this circle. It means we are fully depend on the norm of originally native speaker from the inner circle like British or American. So that's all about my explanation. I hope you understand about my explanation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sintya Dwitami, and in this opportunity I would like to explain about the concept of exonormative in English. So there are four concepts of exonormative in English. The first one is academic setting, the second one is distant social relation, the third one is special technical purpose, and the last but not least is written like speaking. So let's start from the first one, that is academic writing. It means if we want to learn proper English, we have to understand the basic of English itself, especially in academic. Nah, jadi tentu saja jika kita sedang belajar dalam bidang akademik, tentu saja kita harus memerlukan bahasa Inggris yang proper, bahasa Inggris yang benar-benar dari sumbernya. Kita harus memperhatikan grammatical, harus memperhatikan pronunciation yang jelas. Pokoknya kita mengacu kepada native speaker seperti British Standard and American Standard, nah seperti itu.
And the second one is distant social relation. If we learn standard English and communicate with it, we have to understand the distance in social relation. For example, we have to pay attention to our language, our diction while we communicate with other people. Karena kalau di luar sana, di dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh native speakers, British ataupun American Standard, nah mereka itu mempunyai kelompok-kelompok untuk berbicara dengan baik itu seperti apa. Contohnya, kalau kita berbicara kepada rekan bisnis atau kepada orang yang sangat kita hormati, kepada orang yang memiliki kelas yang tinggi, nah kita harus banyak menggunakan kata-kata yang sangat sopan. Nah, seperti banyaknya menggunakan modal, could you, would you mind, seperti itu. Nah, ini termasuk konsep dalam exonormative itu sendiri. Jadi hal inilah yang akan membuat distance atau jarak dalam social relation. Nah, jika kita menggunakan exonormative konsep ini di dalam berkomunikasi sehari-hari, nah maka tentu saja tidak akan cocok, tentu saja akan menimbulkan bahasa yang tidak enak begitu. Nah, selanjutnya itu ada special technical purpose. In learning standard English, usually have a special purpose. For instance, would you mind and could you mind seperti yang dibilang tadi ya, it usually have a particular concept in formal situation, like in communicate with the business colleague or in political meeting. Nah, pasti ada tujuan-tujuan tertentu, special purposes, jika kita menggunakan exonormative ini, exonormative English atau bahasa Inggris yang mengacu kepada standar dalam bahasa Inggris seperti British and American Standard. Nah, pasti tentu saja ada sebuah atau beberapa teknik-teknik yang khusus, beberapa keperluan yang khusus mengapa kita menggunakan exonormative ini. Nah, selanjutnya itu yang keempat adalah written like speaking. Nah, di sini maksudnya apa kalau written like speaking? Berarti kita harus berbicara itu seperti tertulis, di mana we have to pay attention about grammar, diction, how to speak properly, bagaimana kita appropriately harus memikirkan semua hal dengan benar sesuai dengan bagaimana kita menulis, begitulah juga kita berbicara. Nah, dalam konsep exonormative ini harus seperti itu, written like speaking, speaking like written. Bagaimana kita menulis, seperti itulah kita berbicara. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Jeni Puspita. The next material I will explain about exonormative cases. The first, English vs. Englishes. English refers to standard English and native speaker, and Englishes refers to non-standard English and English speaker around the world. This case appear because some natives assume that the proper and right English is based on the standard English, British and general American standard. Some native aren't accept the other English beside the British and American standard. Unless the speaker around the world aren't always using the standard English, as long they understand each other, they think it's okay to communicate in English. Jadi, kasus exonormative ini ada English and Englishes. English mengacu pada bahasa Inggris standar dan penutur asli, sedangkan Englishes mengacu pada penutur bahasa Inggris dan bahasa Inggris non-standar di seluruh dunia. Kasus ini muncul karena beberapa penutur asli menganggap bahwa bahasa Inggris yang baik dan benar didasarkan pada bahasa Inggris standar, yaitu British dan American Standard. Beberapa penduduk asli tidak menerima bahasa Inggris lain selain bahasa Inggris standar Inggris dan Amerika, kecuali penutur di seluruh dunia tidak selalu menggunakan bahasa Inggris standar. Selama mereka saling memahami, mereka pikir tidak apa-apa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Okay, the second, convergence. Convergence refers to the positive behavior shown by speaker to hearer
by adjusting the language features, pronunciation, accent, vocabulary, diction, and structure, so that it is understandable and acceptable. Jadi, jadi konvergensi ini mengacu pada perilaku positif yang ditunjukkan oleh pembicara kepada pendengar dengan menyesuaikan fitur bahasanya, seperti pelafalan, aksen, kosakata, diksi, dan struktur dari bahasa itu sendiri, sehingga dapat dimengerti dan diterima oleh negara itu. And the last, divergence. It's a revert to a concept picture out the language behavior against the convergence, whereas it led to the separation sound by the speaker to hearer. It shows a negative language behavior. The speaker doesn't want to adjust their language to the speaker. Jadi, divergensi ini mengacu pada suatu konsep yang menggambarkan perilaku bahasa terhadap konvergensi yang mengarah pada pemisahan yang ditunjukkan oleh pembicara kepada pendengar. Ini menunjukkan perilaku bahasa yang negatif. Pembicara tidak mau menyesuaikan bahasanya dengan pembicara. Okay, I think enough. Thank you. Okay, that's all about our presentation. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.